I will talk about repetitive transcranial magnetic stimulation. This is a therapy I use in Germany since 13 years for treating mostly depressed patients, but also for demented patients, for Alzheimer and vascular demented patients. So because at that time I was thinking that there may be some relation between depression and dementia, because at that time we found out at the university clinic that the hypothalamus gets smaller for depressed patients, and so I thought maybe there's some common pathophysiology with dementia and depression. So at that time I had the idea to use also this technique for using for treating demented patients. Okay. So I will tell you some basics about the method, and then I will talk shortly about the intended study we want to implement in Bucharest. So using magnetic fields for therapy is well known in Asia for hundreds of years. Later in 1903, two neurologists in Vienna invented a kind of helmet to treat depressed patients and against migraine. That's very similar to the treatment we do today with RTMS. Since 1993, in Germany, we did studies for treating mainly depressed patients. And nowadays we have about maybe 100, 200 studies about how to use RTMS for depressed patients. So this is very common now in Germany. We use at mostly any university clinic in study protocols, and maybe we have some 5-6 outpatient clinics where it is implemented. The principle is that we have a coil, a ferromagnetic coil. This is energized with current, maybe 6,000, 7,000 ampere, very strong current, which induces an electric field to the brain. And this is forwarded to some brain regions we intend to stimulate, mostly for depressed patients, the limbic system. But also for demented patients, we try to get to the hypothalamus and the frontal brain. So if you have any questions, please interrupt me. So the principle is we use certain frequencies. We can stimulate, so to say, activate neurons or inhibit neurons, depending on the frequencies we use. So we have some parameters we can change. We can use change the magnetic field, the strength of the magnetic field. We can change the position of the coil. There are different coils you can use. Some coils, they focus rather, others are broad to stimulate more parts of the brain, and most of all the frequencies. This is very tricky, and you have to have a lot of experience which frequency you may use for which kind of disease. So I used this method in an outpatient clinic, so I had the possibility to change the parameters for many diseases for the patients. This was a big advantage in contrast to university clinics. They have a protocol they use for maybe 100, 200 patients, and they cannot change any parameter once when it's defined how the study should run. Okay, so we have some systemic effects of RTMS. As, for example, the cortisol level is gets down, so this is also good for burnout, for example. We use for burnout patients, so the stress hormones get down, or TSH, thyroid hormone level is changed, and maybe
very important brain-derived neurotrophic factor may play a role. In the end, we don't know how rTMS really works, but there are some ideas. And we have a dopamine release in nucleus caudatus and accumbens. So this may also play a role, for most of all, in treating depressed patients. So there are some hypotheses of how it works. We have the hyper and depolarization of neurons, that's very clear. But there are some studies that say that we have a regional blood flow augmentation. I think this is very important in treating Alzheimer. This may be an explanation why it works with Alzheimer patients. When we have a current induction and cell temperature is changed, but I don't think that this is too important. So there's one main indication in Germany or in United States. There it's used and paid by the Krankenkasse? Assiguration, and for therapy refractory depression. And so this is very common nowadays. I myself, in my outpatient clinic, I use it also for insomnia, against anxiety, for children also, elderly who don't fit with medication, who have problems with medication, side effects, and most of all, dementia. This is, well, let's say there are few centers in the world who investigate dementia and rTMS. I think I was the first one who tried this, and then other people tried to find the parameters which are the best. There are some side effects, but they are very rare. We have some epileptic seizures, I think 4 or 8 worldwide since 20 years. So it's not a very frequent side effect. Sometimes headache or dizziness and tinnitus. But the effects are weak, and after half an hour they vanish again. There are some contraindications, like everything treating with magnetic therapy or diagnosis. You shouldn't treat pregnant women. Metal parts in the brain may get warm. High brain pressure is crucial. Pacemaker, of course, and patients with epileptic seizures. So this is how treatment works. We have a stationary device which produces the current, and then the current is energizes the coil, which is placed above the brain. And we have one program unit which gives the impulses. So usually this is very comfortable for the patient. Most of them don't feel any discomfort, they feel relaxed, and session usually lasts for about half an hour. Pardon me? Make she listen some music. Yes, yeah. Yeah, we can see some film, some movies, relax, yeah. That's good, yeah. Yeah. But this is a stationary device. This is very cost intensive, and we have I developed also a home care device for people who cannot come to the ambulatory. This is a different concept. It's not so strong, but it activates more brain regions at the same time. If you look to the internet, you find some case studies about rTMS and Alzheimer's disease, and I think there are maybe some centers in USA and France who try to prove that rTMS is really working with dementia, but it's not. Well, it's in the beginning. The research is in the beginning. And so we, together with
for Dr. Schobel, we invented the idea to do a study here, an open label study in Bucharest. Open label study represents rather the real world clinical practice, rather when a multi-center double-blind placebo-controlled study. Because when we prove that it works very good, we intend that this method is broadened and brought to many psychiatrists and neurologists in a clinical practice. So I think we intend to treat about 288 Alzheimer's disease patients or vascular dementia patients, where often it's a mix. It's very rare to have a real pure Alzheimer dementia patient. Most of them are a mix between vascular and Alzheimer's disease. And each of our patients should get 20 sessions of rTMS, and when we check again if the mental status has changed. So if you are interested in this method, you can check with my homepage, magneticstimulation.org. There you find all the studies about dementia and other diseases which I treat. It's also in English, so I think you will all understand. Thank you very much. With your aloneness, we have some questions, please, Dr. Seeman. Okay. Please, domnule academician, vă rog. It's very easy to understand that the magnetic stimulation have an effect on the functional diseases such as depression, anxiety. But what will be the influence on the structural, on the brain structure, such as beta amyloid depunere with the Alzheimer's disease? Welche Veränderungen kann hervortreten auf Organs. Beta-Amyloid? Genau, auf die organische Gewebe, auf dem Gehirn genau. Okay. As we yet don't know how Alzheimer evolves, I can only give you some hypotheses. So I think if nerve cells die or get weak, so it's important to put oxygen or to raise the blood flow, to give them all they need, the optimal nutrition grounds. So with the magnet we have improved blood flow to the brain. Furthermore, it's been shown that the neuroplasticity is grown. So if you give an impulse on the brain, it's like if you give a child, you give some was heißt ein Reiz? Dacă activați o anumită parte, dacă... You give a child something to play, so the brain is activated, it grows, it gets connected. It's the same with the magnet. You give impulse, and then the brain is working again. And we have some hormonal effects. They may change the neuroplasticity too. Ce durată are tratamentul? Wie lange muss das durchgeführt werden? One session lasts for 30 minutes, and after 10 to 20 sessions there should be an effect to the patient or the family. They notice that the patient gets more vigilant, more communicative, more interested in daily activities. Wie viele Patienten wurden bis jetzt behandelt mit dieser Therapieweise? In my outpatient clinic, I think about the last 13 years, 250 like this. 250 de pacienți au fost tratați în ultimii ani de către domnul doctor Seeman. Da. Vă rog. I have the same kind of question, I think, with the professor, but it's more practical. Maybe I didn't understand when it's an overlap. Do you have any experience in elderly people with associated dementia or depression processes because of their organic lesions demonstrated on the CT scans? Do you have any improvement, or do you have any criteria for these people to be suitable for this kind of treatment? I think as long as there are no contraindications,
all demented patients are suited. So you have good results. Yes. The CT scan with an atrophy, with cerebral atrophy is not excluded. Yeah. We also did some PET screening before and after treatment, and we could see the change of metabolism also into the brains. Vă rog, domnul Deses. My name is Dr. Ciprian. I also use electromagnetic fields. I have some experience in that field. And I would like to ask you if you can tell us about the range of frequencies which you used, and also if you modulated the signal, or was it one single frequency with one single intensity? Thank you. There are different protocols. I know also theta burst and these things, but I use regular frequencies, single shots all the time, and frequencies ranges from 1 to 20 hertz, depending on the disease, like this. So the rest is top secret. No problem. Thank you. Academicianul Bujor ar avea o întrebare. Eine Frage noch bitte? Ați dorit să întrebați ceva? Da. În primul rând, ne bucurăm că v-ați oferit colaborarea cu medicii români, rumeni și alții. Plăcere. Da. Așteptăm o colaborare rodnică Mai aveți întrebări? și cam cât ar costa, de exemplu, un aparat pentru acasă? Pentru acasă 2500 euro, 2500 euro. and the stationary device 40,000 euro. Da. Thank you. 40.000 de euro. 40.000 și 2000. Este vorba de aparatul mic care v-a fost prezentat, Da. care costă în jur de 2500 de euro, și cel pentru clinică, care este 40 de. folosit, care costă în jur de 40.000 de euro. Deci Important. aparatul mare pe care l-ați văzut. Mulțumim încă o dată. Mai avem întrebări în sală. Dacă mai avem întrebări, sigur că da. Nu, nu. Deci după ce pacientul realizează ședințele respective, ce se întâmplă cu el? Este monitorizat în continuare sau cum se... Nachdem der Patient diese Sitzungen hat, was passiert weiterhin mit ihm? Wie häufig tritt er auf in der Woche in der Praxis und wie wird er weiter überwacht? Well, we have some neurocognitive tests to check if there's an improvement, or at least there's no further progression of Alzheimer. As you may know, in Germany we say if the patient is half a year stable, doesn't get worse cognitively, it's a success. So, but there are some cognitive tests like Mini-Mental or DEMTech, so you can check if there's a change of cognitive functions. Ich denke, die Frage war mehr imagistisch, ob wir PET gemacht haben oder CT No, oder no. irgendwas in die Richtung. V-ați referit No. mai mult la imagistică, dacă am făcut un control imagic? No. Dacă Pacientul își revine după ce face cele 10 ședințe și după aceea ce se întâmplă cu el. when the treatment, yes. So when the Știu, dar am înțeles că se îmbunătățește starea. Încercăm bine. măcar să o stopăm în anumit stadiu, să o oprim și încercăm să o și îmbunătățim dacă este posibil. Acesta ar fi țelul nostru. So, Am înțeles, dar după aceea cine monitorizează starea Wer pacientului? überwacht weiterhin der Patient? Nach die 10 Sitzungen. you mean the study or my outpatient clinic? Vă referiți la pacienții pe care aveam în studie sau la pacienții care sunt în cabinetul domnului Să doctor? spunem că eu am un pacient, vin la domnul doctor, Okay. Bineînțeles. realizează cele 10 ședințe, ce fac eu după aceea cu acel pacient? Okay. You see, as Alzheimer, Was ist nach 10 Sitzungen? yes. Okay. As Alzheimer is a disease that progresses if you don't treat it, I cannot heal it. I can only stop it or improve some symptoms. Okay, so it's a lifelong therapy. So patients have to come once a week for the rest of the life. If not, Alzheimer proceeds.
Bitte schön, der Kollege aus Deutschland. Hola. Holland. Verzeihung. The question is, have you investigated what the placebo effect is in your treatment? Because you can obtain amelioration of Alzheimer's disease patients by training them, which means attention, which means the whole scope of things which play a role, might play a role. So when you do a treatment, it might be the treatment, or it might be the attention, and you understand what I'm trying to say? Yes, I understand, but I don't care in my practice if it's placebo or the treatment. Yeah. I am under pressure to help the patient, because if I don't help him, he won't be back. Thanks to So- it or not thanks to it. But I have a big problem to think that demented patients are very sensitive to placebo effect, because they don't realize quite well what is happening. Some don't like to come because it's strange to them, and the wives bring them, or the husband, and the family wants the treatment. So it's not too comfortable for them to sit still for half an hour, and they don't realize, maybe sometimes they don't realize they are at the doctor. So I think that's marginal. Well, the reason why I say is I have experience with two patients who actually were diagnosed as Alzheimer's. It's everything. They actually ameliorated their health situation. Yeah, but we don't talk too much to them. They sit, they lie on the chair, we apply the coil, we check, maybe the partner is in the room, we check every 10 minutes if everything's okay, but we don't talk during the sessions. We don't give too much attention. We don't treat with anything else. Implicarea între medic și pacient este mai scăzută, mai mult. So no Pardon? empathy. No empathy effect. No. Because we don't have so much contact with the patient. No hypnosis with G2. Vă rog, poftiți. Vreau să subliniez o remarcă foarte importantă, înțeles aici. Prin apariția bolii Alzheimer intervin foarte mulți factori genetici, dintre care presenidina 1, presenidina 2 sunt foarte importanți, după aia aparită proteina 4, etc., etc. Dar dintre factorii de mediu legat de această magnetostimulare intervine stimularea senzorială. Pentru că australienii vorbesc de o substimulare, cei care au educație mai mare, în principiu, în mod obișnuit sau proporțional, fac mai puțin boala Alzheimer decât cei care au educație și o stimulare mai mare. Canadienii, pentru prevenția bolii Alzheimer, recomandă pacienților sănătoși să rezolvă cel puțin o 10 cuvinte încrucișate pe zi. Deci venim la stimularea fiziologică și la stimularea magnetică. Problema stimularea magnetică poate să pună în evidență rezerva de creier, de care vorbesc australienii, că s-a găsit că nu toți oamenii care au la necropsie beta-amiloid fac manifestări clinice de boala Alzheimer, unii nu fac și se spune că au încă o rezervă de creier care încă nu a fost afectată. Pe lângă rezerva de creier mai vine rezerva cognitivă și aceasta este stimulată de către stimularea magnetică. Acea rezervă de creier pe care omul mai are sau nu o mai are. Deci însuși Alzheimer în 1905 a constatat că sunt bolnavi la morgă, la care le face autopsia, n-au avut boala Alzheimer, dar au beta-amiloid. Și această poveste a neliniarității dintre manifestările moleculare și cele clinice e o problemă foarte importantă. Dar stimularea magnetică forțează un pic stimularea senzorială. Pentru că există și teorii care spun că omul îmbătrânește datorită scăderii ochilor, a urechilor. El nu mai are o stimulare senzorială cum ar trebui. Cu empatia de care se vorbea, înțelegerea
Doctorul Bojor vorbea să fie îngrijit, să fie mângâiat, să se discute. Bătrânul e abandonat, el se abandonează, după ce a crescut copiilor, adică nepoții când se duc la facultate, abandonează bătrânul și ăla se simte se îmbolnăvește. Deci problema stimulării, că e magnetică, că e convențională, zilnică, e foarte importantă. Numai că, din păcate, noi nu avem o colaborare sinceră cu bolnavul, cu familia. Câți dintre salariații care vin acasă stau de vorbă cu copilul sau cu bunul? Puțin. Foarte puțin. Deci problema, am vrut să subliniez problema stimulării. Că-i magnetică, cum fac în Canada, spre exemplu. Păi au chiar revenit cu stimulare. Dar problema este, pentru noi toți, de a duce la teatru, de a pune muzică, de a trăi cumva. Dacă nu stimulezi, la ce? Dar trebuie de vorbit de rezerva de creier. Rezerva de creier, la care apelați dumneavoastră, și rezerva cognitivă e foarte importantă. Aia se pune în evidență prin stimulare. Dacă nu are... Mulțumesc frumos! Să vă spun ceva. Noi nu murim nici de boala Alzheimer, nici de tuberculoză și nici de cancer. Noi murim din cauza celui de-al doilea principiu al termodinamicii, care, nu mai intru în amănunte, care a decretat că toate sistemele trebuie și de fapt moartea, etc. Dar cel de-al doilea principiu nu îl interesează dacă e un mor de cancer sau de tuberculoză. Important e că el își face datoria. Că cel de-al doilea principiu al termodinamicii spune că entropia trebuie crește în toate sistemele închise. Noi ne cam deschidem, dar deschizându-se luăm și rele, luăm și toxine, etc. Și să ajungem până la urmă, amânăm cel de-al doilea principiu, dar el până la urmă își spune cuvântul și cam asta e. Că ne ferim de una, că ne ferim de alta. Și ca să închei, aș vrea să vă spun că poate cea mai importantă lucrare care am citit-o eu anul acesta a apărut în 2 ianuarie. Nu în 3 când începe lucru, ci în 2. Doi cercetători americani, Tomasetti și Goldstein, au publicat în revista Science o lucrare care arată clar, și Science e o revistă de prestigiu, că cancerul, 65% din cancere sunt rezultatul unui ghinion. Ghinion. Indiferent dacă fumezi sau nu, indiferent dacă mănânci sau nu, indiferent ce faci, prin mitoză apar erorile și care duc la ghinionul ăsta al cancerului. Și un ghinion insuficient mai apare încă un ghinion și iată că în timp de 4-5 ani crește un cancer undeva. Deci asta vrea. Cel de-al doilea principiu, el funcționează. Dar vedeți, noi ne oprim la chimie, ne oprim la... Hip-hop s-a oprit la organe. Noi ne oprim la molecule. Mai jos merge ceva și mai jos pe cuantic merge chiar cel de-al doilea principiu al termodinamicii. Noi pierdem mereu ceva din organism. Căldura nu se mai transformă în energia chimică din care a luat naștere. Se pierde energie internă și organismul moare. Că-l stimulezi, că nu-l stimulezi, el moare. Nici păcat. Deja pe Matusalem, cum a făcut el să... Dacă ar fi să discutăm. De ce organismul totuși trăiește în pofida celui de-al doilea principiu? Pentru că cel de-al doilea principiu se referă la energie. Energia e cea care se pierde treptat din organismul uman, se pierde mereu căldură, energie internă. Și de ce nu moare azi? De ce s-a născut? Pentru simplul motiv că organismul e mai deștept decât natura, puțin mai deștept și a apelat la informație, care nu e supusă celui de-al doilea principiu. Dar și ea are un suport care o duce. Și cât timp ăsta lucrează pe suport, dacă reușește, și de-aia și trece informația de pe un suport. E un flux permanent. Și acest flux ne ține în viață. Dacă reușim, nu reușim, vorba e că medicina integrativă ar trebui să facă lucruri foarte frumoase, să ajungă să răscolească toate. Aici se răscolește elemente de fizică. Vedeți, nu asta e stimulare magnetică, nu e o pastilă. Și deja am coborât de la chimie la fizică și chiar la fizică cuantică. Dar dacă coborâm și mai jos în fizică, la principiile ei, ajungem la acel principiu care, în momentul în care un copil se naște, are decretul
de deces scris de cel de-a doilea principiu al România. Trebuie completat numai prin ce a murit. În aceste orice bine putem sustrage decât fi foarte inteligent. Apelând la inteligență, la informație, la... și încet cumva să avem eu, evident că una dintre cele mai impresionante boli, bolile de piele și bolile psihice, dintre care Alzheimer'S probabil e cea mai clară, desfințează ființa umană. Vă mulțumesc foarte frumos, domnule academician. Ați vorbit despre foarte multe aspecte adevărate. Am să subliniez doar legătura stimulării cu rezerva de creier și cu... Apreciem susținerea dumneavoastră. Mulțumim mult. Toate aceste boli irecuperabile, boala Alzheimer, s-a folosit nu în evoluție, adică prelungirea evoluției bolii, s-a folosit numai electrostimularea, s-a folosit și medicația clasică. Electromagnetică, cum spunea domnul academician. Și medicația clasică, Zusätzlich un medicament den Patienten? Și medicația clasică. Și dacă avem o comparație în rezultatele care le-am obținut prin electrostimulare și rezultatele care se obțin prin medicația clasică, adică prelungirea suferinței, cum s-ar spune, pacienților. Okay. We have, I think now we have 3 medicaments in Germany we use for Alzheimer, and my experience is that maybe in 30% you have some effect, some positive effect in the treatment. But with the magnet, we have in about 60% positive effect, that the vigilance comes better, daily activities. But in practice, I combine it to get the optimal result. So I treat them with magnetic stimulation and Și prin atenție, cum spunea domnul academician. also I combine with vitamin E, with B12, B1, B6, cerebral brain antagonists. So I also combine all the methods. Was hat sie noch gemeint? Dar știm, nu avem niciun aparat electromagnetic în România. În schimb, avem medicamente foarte multe, care nu au efect, tot același efect al de prelungire. Vom face un studiu în România. Începem un studiu în România. Studiile până acum efectuate au fost făcute toate la Ludwig Maximilian Universitate în Germania și în clinica domnului dr. Seemann. În România nu. În România nu au fost încă efectuate, vom începe o colaborare aici în București. Dar să vedem care este mai eficient. Este deocamdată în discuții, nu putem să precizăm deocamdată, da. Căutăm încă colaboratori aici în țară care vor să se implice și sunt interesați în astfel de studii. Și pacienți, bineînțeles, care vor să participe la studii, cel mai important de menționat. Ce parteneri? Am fost la o conferință de epilepsie acum câțiva ani și după tratamentul afaziei am descoperit că s-a mutat centrul vorbirii, deci nu mai era locul care fusese, ci era puțin mai încolo și pacientul se luase de... We have 2 sites in Romania, on Iași and to Balatești. Asta? Okay. Okay. Against Încă un motiv în plus să începem și la București. against which disease? What kind of disease they treat? Aphasia. Și la dumneavoastră, doamna doctor, stroke and rehabilitation. Yeah. We use also in stroke units this method.